ఇది నొప్పిందా? ఇక్కడ నొప్పింది కదా? She has severe knee pain from 1 year, and her X-ray showing that she has a medial to lateral glide of tibiofemoral joint, and lying axis, along with that lying axis distraction. This see here, the bone is misaligned. It's not in the aligned position. It's gone lateral, medial to laterally, the tibiofemoral joint, and there is no space between the joint, and the scar tissue also developed here. This is a severe case of osteoarthritis of left knee joint. Very good. Excellent. Ado confidence. Oh, beautiful. ఫస్ట్ ఇంకా ఎప్పటికి ఎంత తగ్గింది నొప్పి నీకు? ఫస్ట్ మీకు పారాడేకి అవుతా ఉన్నా పారాడేకి ఓకే. ನಡುಮ್ ನಪ್ಪಿ వచ్చేదానికి మీకు డిಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఉంది. L4 L5 ಮತ್ತು L5 అండ్ S1 సివియర్గా ఇది చూడు, ఇది డిస్క్ వస్తుంది ఇక్కడ నడుంలో, ఇది ప్రాబ్లం అయింది బోత్ సైడ్స్. దాన్ని ఇంకా అక్కడ నరం ప్రెస్ అయింది. సో ఆ కాళ్ళంతా నొప్పి వచ్చేది, జోమ్ వచ్చేది అంతా బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్ బల్జ్. ఇది ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే నిదానానికి అన్నీ క్లియర్గా తగ్గిపోతుంది. సో మీకు ఫస్ట్ ఇంకా ఇప్పటికి ఎంత తగ్గింది? ఆరాంగా ఉందా?